Hi, hello, good morning, students. Previous class we are discussing about the water and fat soluble vitamins. So complete the previous class in fat soluble vitamins. The fat soluble vitamins are A, D, E, K. Okay, now vitamin A chemical or scientific name is retinol or carotene. The deficiency of diseases, eye and skin diseases. Vitamin A. Next, vitamin D. The scientific or chemical name is calciferol. Calciferol. So vitamin D also known as sunshine vitamin. Sunshine vitamin. Next, vitamin E. Tocopherol. Vitamin K. Phylloquinine. So you know already A, D, E, K vitamins are fat soluble vitamins. Today we are discussing about the water soluble vitamins. So the water soluble vitamins are remaining B and C complex vitamins. B and C complex vitamins. Water soluble vitamins. Vitamin B and C complex vitamins are soluble in water. Soluble in water. Soluble in water. That's why the B and C complex vitamins are only called as a water soluble vitamins. First of all, we are discussing about the B complex vitamins. B complex vitamins. The vitamin B complex vitamins under the B1, B2, B3, B6, B9, B12, Pantothenic acid, and biotin. B1, B2, B3, B6, B9. B9 vitamin is also known as folic acid. Folic acid. B1, B2, B3, B6, B9, B12, pantothenic acid and biotin. These are under the presence of B complex vitamins. B complex vitamins. First of all, B1. Vitamin name is B1. The B1 chemical or scientific name is thiamine. The deficiency of disease called beriberi. The deficiency of disease called beriberi. What are the symptoms of beriberi? Loss of appetite. అంటే ఆకలి అనేది మందగించడం. నెక్స్ట్ వామిట్స్, ఫిట్స్ and leads to the paralysis.
ఫస్ట్ విటమిన్ B1. The vitamin B1 rich in milk, egg, meat, vegetables and so on. చూడండి, సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మనకు నచ్చిన ఫుడ్ మనకు ఏం చేస్తారంటే అవాయిడ్ చేస్తుంటాం. కొంతమంది మిల్క్ అనేది ఇష్టము, కొంతమందికి ఎగ్ అనేది ఇష్టం, కొంతమందికి మీట్ ఇష్టము. సో అలా సఫిషియెంట్గా మనకి ఏవైతే తీసుకోకుండా అవాయిడ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, బాడీలో ఆటోమేటిక్గా విటమిన్స్ అనేది లాస్ అనేది జరుగుతుంది. విటమిన్స్ లాస్ కావడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో నంబర్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అనేది మనకు బాడీలో అటాక్ అవుతాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఇమ్యూనిటీ అనేది ఏమవుతుంది, కంప్లీట్గా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో అలా రెడ్యూస్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయేసి ఎక్కువగా ఏమవుతుంది, ఇంకా డిసీజెస్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ అనేది అటాక్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ అనేటివి ఉంటాయి. ఫస్ట్ విటమిన్ B1 సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆర్ కెమికల్ నేమ్ ఈస్ థయామిన్. డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ కాల్ బెరీ. డెఫిషియన్సీ డిసీజ్ కాల్ బెరీ. సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ బెరీ? సో ఎప్పుడైతే మనకు B1 అనేది లాస్ అవుతుందో బాడీలో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్. దట్ మీన్స్ ఆకలి అనేది మందగించడం. నెక్స్ట్ ఫిట్స్, నెక్స్ట్ పెరాలసిస్, వామిట్స్. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కూడా మనకు స్టాప్ చేయాలి అంటే ఇవన్నీ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం తీసుకోవాలి, ప్రతిరోజు మనము మిల్క్, ఎగ్, మీట్, ఓకేనా, వెజిటేబుల్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్, అట్ ద సేమ్ టైం ఆయిల్, సీడ్స్. ఓకేనా, సో సఫిషియెంట్గా మనకి ఇవన్నీ దొరికాయంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా డిసీజెస్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కూడా రావు. సో ఫస్ట్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిసీజ్ అన్న బెరీ. ద బెరీ డిసీజ్ ఫస్ట్ సీన్ ఇన్ జపాన్ కంట్రీ. ఎక్కడ చూస్తాం మనం దీన్ని అంటే జపాన్ కంట్రీ. ఎందుకు జపాన్ కంట్రీ నుంచి మనకి ఎందుకు అక్కడే చూస్తాం ఫస్ట్ అంటే అది ఫస్ట్ ఎలా వస్తుంది బెరీ అనేది. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామంటే మనకు రైస్ పండిస్తుంటాం. ఓకేనా, ప్యాడీ ఎప్పుడైతే చేస్తుంటాం మనము అక్కడ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మనం పండించిన తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్తాం, బస్తాలన్నీ పండించేసి వడ్లు అనేది తీసుకొచ్చేస్తాం. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇన్ కేస్ రైస్ అనేది పండించిన తర్వాత మనం మిషన్కి వెళ్తాం, మిషన్కి వెళ్ళి పాలిష్ చేయిస్తుంటాం. ఓకేనా, సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రైస్ మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ పాలిష్ చేయడం వల్ల కూడా అక్కడ రెడ్ కోటింగ్ లేయర్ అనేది ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో అలా రిమూవ్ అయిపోవడం వల్ల కూడా ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ అంటే బెరీ డిసీజ్. అందుకే ఎక్కువగా రైస్ని పాలిష్ అనేది చేయకూడదు. అట్ ద సేమ్ టైం సో ఇంట్లో మనం ఏమంటే వంట చేయమన్నప్పుడు మనం ఎన్నిసార్లు టీవీ ముందర కూర్చునేసి దాన్ని వాష్ చేస్తూనే ఉంటాం రైస్ని. ఓకేనా, సో నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనము రైస్ని వాష్ చేసినా కూడా మనకేం లాస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ అంటే విటమిన్ B1. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ విటమిన్ B1 అనేది మనకు సఫిషియెంట్గా రావాలి అంటే తీసుకోవాల్సిన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవి మిల్క్, ఎగ్, మీట్, వెజిటేబుల్స్ అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఆయిల్, సీడ్స్. అట్ ద సేమ్ టైం హౌ కెన్ యూ రెడ్యూస్ ద బెరీ డిసీజ్ టు అవాయిడ్ ద పాలిష్. ఓకేనా, సో పాలిష్ని మనం ఏం చేస్తాం, రైస్ని పాలిష్ చేయడం అనేది ఫస్ట్ అవాయిడ్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం సో టు అవాయిడ్ ద వాషింగ్. సో వాషింగ్ అంటే మనకు రైస్ని కూడా ఎక్కువ కడగడం అనేది కూడా ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ అంటే అవాయిడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ విటమిన్ B2. విటమిన్ B2 కెమికల్ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ రైబోఫ్లావిన్. The deficiency of disease glossitis. What are symptoms of glossitis? Mouth cracks at corners and tongue will be changed into red in color. At the same time tongue will change to the red glossed. సో మౌత్ అల్సర్స్, నెక్స్ట్ సైడ్స్లో మనకు రెడ్గా పగలగడం. ఓకేనా, సో ఇలాంటివన్నీ కార్నర్స్లో మనం ఎప్పుడైనా చూస్తే కానీ తినలేకపోవడం, మంటగా అనిపించడం, తెల్లగా ప్యాచెస్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. సో అవన్నీ కూడా రావడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ విటమిన్ B2.
Vitamin B2 scientific name is riboflavin. The deficiency of disease called glassitis. Glassitis. What are the symptoms of glassitis? Mouth cracks at corners. At the same time, tongue will be changed into red in color. Okay, na? So it leads to the pains. Okay, na? Ekkuva mouth pain anedi raavadaniki kuda ekkuva daari teestundi. What are the source of vitamin B2? Green leafy vegetables and milk and egg. Green leafy vegetables. In that green leafy vegetable, most of coriandrum. Coriandrum is kothimira. Okay, na? So what is the scientific name of coriandrum? Coriandrum sativum. Coriandrum sativum. కొరియాండ్రమ్ సటైవం. మనం ధనియాలను చెప్పుకున్నాను కదా. సో కొరియాన్ కొత్తిమీర అనేది ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే మనకు విటమిన్ B2 సోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి కూరలోనూ మనము ఎక్కువగా కొత్తిమీర అనేది యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ B3. విటమిన్ B3. The chemical or scientific name is niacin. Niacin. The deficiency of disease pellagra. The deficiency of disease called pellagra. The deficiency of disease called pellagra. What are the symptoms of pellagra? Dermatitis. Dermatitis అంటే skin diseases. Skin diseases or skin allergies. Next, nausea and scaly skin. Scaly skin. Okay, now what is the source of vitamin B3? So the common source are the every vitamin are present in milk, egg, meat, green leafy vegetables and oil seeds. సో ఎప్పుడు మన స్కిన్ డిసీజెస్ కానీ స్కేలీ స్కిన్గా పొడిగా మారిపోవడం, స్కేల్స్ ఎక్కువగా మనకు వైట్గా కైపోవడం, ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు కనిపిస్తాయి సిమ్టమ్స్ అంటే లాస్ ఆఫ్ విటమిన్ B3. B3 యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏమన్నా ఇక్కడ అంటే నియాసిన్. ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ డిసీజ్ కాల్ పెల్లాగ్రా. సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పెల్లాగ్రా? డెర్మటైటిస్ అంటే స్కిన్ అలర్జీస్ కానీ స్కిన్ డిసీజెస్ సంబంధించి ఏ వచ్చినా కూడా మనకు అవి ఏముంటాయి ఇక్కడ డెర్మటైటిస్ అని. సో నెక్స్ట్ నాసియా, స్కేలీ స్కిన్. నెక్స్ట్ B6. B6. The scientific or chemical name is pyridoxine. 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 So the deficiency of disease called anemia. Anemia. So anemia is a blood disorder. Blood disorder. Reducing the leukocyte cells. Leukocyte cells. And then it leads to the fits and vomitings. Fits and vomitings. Next, B9. Vitamin B9 scientific or chemical name is folic acid. Folic acid. Folic acid. Folic acid. The deficiency of disease called the deficiency of disease called also anemia. Anemia.
reducing the cells of leukocytes and fits, vomits. Next, vitamin B12. Vitamin B12 scientific or chemical name is cyanocobalamin. So in that B and C and fat soluble vitamins are not synthesized in our body. Vitamin B12 is only synthesized by the bacteria. In the presence intestine. Which bacteria is the host of human beings? E. coli bacteria. E. coli bacteria means Escherichia coli. Escherichia coli. What are the source of vitamin B12? Synthesized by the bacteria in the presence intestine. Next, what are the symptoms of when the loss of vitamin B12? Very weak and lean. సన్నగా అయిపోయేసి మనకి ఏంటంటే at the same time the loss of water in intercellular spaces. And then poor muscle development. What is the source of vitamin B12? It is completely synthesized by the bacteria in the presence intestine. Next, Pantothenic acid. Pantothenic acid. The scientific or chemical name is also known as pantothenic acid. Pantothenic acid. Sir, చెప్పండి సార్. ఓకే. Pantothenic acid. The deficiency of disease called burning feet. So what are the symptoms of burning feet? Sprain, and it leads to the walking problems. In the loss of pantothenic acid, it leads to the walking problems and sprain. So what the deficiency of disease? Burning feet. Next, biotin. The scientific or chemical name is also known as biotin. The deficiency of disease, nervous disorders.
What are the symptoms of nervous disorders? Mental depression and neurological problems like a damage of ganglion is the vitamin B complex vitamins. Vitamin B1 water soluble vitamins are B and C complex vitamins. Vitamin B and C complex vitamins are soluble in water. That's why the B and C only called as a water soluble vitamins. That B and C and fat soluble are not synthesized in our body. Vitamin B12 is only synthesized by the bacteria in the presence intestine. The B complex vitamins are B1, B2, B3, B6, B9, B12, Pantothenic acid and biotin. Vitamin B1 chemical or scientific name is thiamine. The deficiency of this is beriberi. Next B2, the scientific or chemical name is riboflavin. Next, what is the deficiency of disease? Glossitis. Major గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన glossitis. Next B3, niacin. The chemical name of vitamin B3, niacin. The deficiency of this is pellagra. B6, pyridoxine. The scientific or chemical name is pyridoxine. The deficiency of this is anemia. B9, folic acid. The deficiency of this is anemia. Next, vitamin B12, cyanocobalamin, synthesized by the bacteria in the presence intestine. The pantothenic acid, the vitamin name is also known as pantothenic acid. The chemical or scientific name is also pantothenic acid. The deficiency of this is burning feeds. Biotin is also, the chemical name is also known as biotin. Next, the deficiency of this is nervous disorders. This is the vitamin B complex. Next, C complex vitamin. The scientific or chemical name is ascorbic acid. The deficiency of disease called scurvy. What are the symptoms of scurvy? Simple bone fractures, and delay the healing of wounds. అంటే మనం ఎప్పుడైనా గాయాలు మారడంలో కూడా డిలే అవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ద లాస్ ఆఫ్ విటమిన్ సి అంటే తొందరగా ఎప్పుడైనా పడినా కూడా సింపుల్గా బోన్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఏమవుతాయి, బ్రోక్ అయిపోతుంది. సో ఇలా బ్రోక్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో బాడీలో మనకు విటమిన్ సి అనేది మనకు సఫిషియెంట్గా లేదు అని. ఓకేనా. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి? ఆల్ సిట్రస్ ఫ్రూట్స్ like a lemon,
tomato, lemon, tomato. Next